expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hebrew ebook before it's gone. Most people who learn a foreign language learn it so that they can one day have real-life conversations with native speakers. When you start out learning and crack open your first textbook or listen to your first podcast, having a real conversation can feel like a fantasy. When everything about a language feels new, it can be overwhelming. But this couldn't be further from the truth. While it does take a significant amount of time and effort to become fluent, having a conversation might not be as far off as you think. In this video, we'll look at 3 ways you can boost your conversational skills and start talking to native speakers. Number 1. Find native speakers and practice with them. It's unlikely you live near a big group of native speakers to practice with. If you happen to be in a major or international city, your chances may be better. Check and see if your city has a general language exchange. Chances are there could be a native speaker there who is also trying to learn another language. Practicing in person with a native speaker is probably the most interesting option for honing your speaking skills. But if you can't find anyone where you live, the next best option is to look online. Luckily for language learners, the past 10 years or so have seen an explosion in online language exchange sites. On these websites, you can search for someone who is a native speaker of your target language and is also learning your native language. The idea behind a language exchange is that you communicate with them via video or text chat, and half of the time, they help you practice your target language, and for the other half, you help them practice theirs. Practicing via an online language exchange is a highly effective way to practice your conversational skills. Number 2. Work on pronunciation. Pronunciation is often an overlooked skill when it comes to learning a foreign language. Most people think of a good foreign accent as a luxury rather than a necessity. But what most people don't talk about is how having a good accent boosts your listening and comprehension skills. If you can hear a sound from a foreign language and know how to make it yourself, then you're more likely to understand native speakers when they talk at normal speed, and you're also more likely to remember any new words or phrases you come across. Having a good accent means that the language no longer sounds foreign. Instead, it sounds familiar, maybe even natural. So how do you go about perfecting your accent? The best way is to break down the language into its individual sounds. Make note of any sounds that are the same or similar to your native language and of those that are different. Of the sounds that are different, spend your time practicing the ones that you find the hardest to say correctly. After you're comfortable with the individual sounds, you can start linking together words and phrases. This is where accent practice starts to get really fun and interesting. Get your hands on some native speaker audio from a TV show, song, or podcast. Play the audio back and listen closely a few times. Take note of how words blend together in speech. Then, do your best to imitate what you hear, trying to match the speaker's emphasis and intonation. Our language learning program's playback feature is perfect for this. Record yourself and compare it to the original recording. Rinse and repeat until you're comfortable with the audio selection, and then move on to something more difficult. This is how you can break through the accent barrier and really start to make the language your own. Number 3. Learn phrases, not just individual words. Learning grammar and individual words is great, but it's not the only approach you should take if you want to speak fluently. In addition to your regular grammar and vocabulary, try learning whole phrases, even if you aren't totally sure how they work grammatically. Learn phrases that are specific to your needs. It's a good idea to learn phrases that are grouped around a certain setting or subject, such as simple greetings or introductions, questions for getting to know someone, or traveling comfortably. You can even learn filler phrases, which you can use so that you have something to say when, well, you don't know what to say. Learning phrases like this will help you become conversational faster. You may not understand what you're saying literally, but as long as you know the general meaning behind the phrase and know when to use it, you'll be able to talk like a native. Eventually, your knowledge of grammar and vocabulary should catch up with the phrases you know. Learning a new language should feel like an adventure. There will be plateaus and periods in your learning where it feels like you're hitting a wall, but being able to speak with native speakers and have real conversations will help you combat language fatigue. After all, talking to someone face-to-face in a foreign language is one of the main reasons we start learning in the first place.
And for even more ways to gain conversation skills, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! מלצר, waiter. מלצר, waiter. האדון נותן טיפ למלצר. The gentleman is tipping the waiter. So the word adon is not very much used in Hebrew, even less than the word gentleman in English. It's just that Hebrew got to be so casual with the years that people hardly ever use these words anymore, and it's kind of a funny thing to say, but it's still a word that you should know. You will encounter it in maybe even in the newspapers or in books, obviously. So yeah, it's good to know. מלצרית, waitress. מלצרית, waitress. טליה, מלצרית במסעדה איטלקית. טליה is a waitress in an Italian restaurant. Now this is a much more realistic phrase, like in English, which is not something that happens very often. You have a different word for a male and female doing the same thing. A waiter is מלצר and a waitress מלצרית. תפריט, menu. תפריט, menu. אפשר לראות את התפריט בבקשה? Can I see the menu, please? This is just like a very useful sentence for a restaurant because I'm always that person that takes forever to choose. I'm sorry, I am. So just let me see the menu, okay? Unless it's someplace that I go like every day or like a lot or often, I'm like sitting in front of the menu like... But I'm a good chooser, I have to admit. I like, when I get my dish, everybody's like, oh... הזמנה, order. הזמנה, order. התקשר כדי לבצע הזמנה. Call to place an order. So the word for Hebrew hazmana can also mean a reservation. It can also mean the order that you're taking when you're sitting at the restaurant. And it can also be like a takeaway order that you do by the phone. Very useful word. מים, water. מים, water. תשתה מים כל יום. Drink water every day. Well, of course, but not just every day. You have to drink like 3 liters of water every day, especially now during summer. And you can get tap water for free in any restaurant or bar in Israel, so you should just know that. I think like that's a law or something that you're allowed to get free water. Chef, 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 chef. השף מכין את המנה. The chef is preparing the dish. Is there any language where a chef is not a chef? Like, chef, chef, her. מסעדה, restaurant. מסעדה, restaurant. הוא הלך למסעדה אחרי העבודה. He went to a restaurant after work. So the word מסעדה is from the word sa'ad, which means to eat or to have a meal. חשבון, bill. חשבון, bill. מלצר, החשבון. Waiter, the bill. The word חשבון in Hebrew also means maths. Because you have to do the math to know how much you pay, right? So it just makes sense. So, waiter, the maths. טעים, delicious. טעים, delicious. סחוג עם גבינה לבנה על לחם זה טעים מאוד. Srog with white cheese on bread is very delicious. Yes, it is, if you like spicy food. Manai karit, main course. Manai karit, main course. המנה העיקרית הערב היא דג על האש. Tonight's main course is grilled fish. Shalom. Hello. Shalom literally means peace, but we use it also as a greeting. Shalom. מה נשמע? How are you? That's a very casual way of asking how are you, and it literally means what is heard. Like what have you been up to, what's going on with you. מה נשמע? תודה. Thanks. And probably the only way to say it, we don't have like thanks or thank you, it's just תודה. בבקשה. Please. בבקשה, it means please,
but it can also mean, there you go. So you can say, אפשר לקבל מים, בבקשה? Can I have water, please? And when you give someone water, you can also say, בבקשה. There you go. סליחה. Excuse me. It means excuse me or sorry. So when you like push through people in the bus, you can go, סליחה, סליחה, סליחה. But when you step on someone on the bus, you can also say, אוי, סליחה, I'm sorry. להתראות, see you. It literally means to see each other again. So it's like, to see each other again. להתראות. It's also very casual. בסדר. Okay. This is a very, very useful word. You can say it when someone asks you, how are you? בסדר. You can say it to show you understand something. When someone gives you direction, you're like, בסדר. It literally means in order, like everything's in order. טוב, fine. Most of the time it means fine. Literally it means good. A lot like בסדר. How are you? טוב. To respond to a direction, like go that way, please. טוב. Fine, I understand. על לא דבר. You're welcome. We use it as you're welcome, and it literally means, oh, for nothing. Thank you. Oh, על לא דבר. It was nothing. It's maybe a bit more formal than בבקשה. Most of the times when people say תודה, you answer בבקשה. You can also answer על לא דבר. It's pretty much the same, though בבקשה is a bit more common. בוקר טוב. Good morning. בוקר טוב, which literally means good morning, and you obviously use it in the morning. בוקר טוב. לילה טוב. Good night. So yeah, good night you can say when you leave a party at night, you can say, okay, bye, good night, לילה טוב. צהריים טובים. Good afternoon. צהריים טובים. Good afternoon. You can definitely say that, but you don't hear it that often. It literally means good noon. מה שמך? What's your name? For a male, it would be מה שמך. For a female, מה שמך? What is your name? You can also ask, איך קוראים לך? Which literally means how are you called? And this is the most common way to ask. נעים להכיר. Nice to meet you. Literally, I guess it would mean pleasant. It is pleasant to meet you. And you can say נעים להכיר אותך for a woman, or נעים להכיר אותך for a man. איפה? Where? איפה התחנה? Where is the station? איפה is very important. You should memorize this one. אני מבין. I see. For a woman, it would be אני מבינה. I understand, I see. אני מבינה. מה השעה? What time is it? The literal translation would be, what is the hour? This is how you ask. סליחה, מה השעה? Excuse me, what time is it? אפשר בבקשה לקבל? Can I please have? אפשר בבקשה לקבל מים? Can I please have some water? And this would be the same for a male speaker and for a female speaker. אפשר בבקשה לקבל? איפה השירותים? Where's the restroom? איפה השירותים? Where's the restroom? שירותים is restroom. איפה השירותים? Another one to memorize. אני מצטער. I am sorry. אני מצטער. Or for a female speaker, אני מצטערת. אני מצטערת להפריע. I'm sorry to interrupt. כן. Yes. You can use it in any way you use yes. Yeah, use it. Be positive. לא. No. I like this word. It has a fun sound, and it was my sister's first word. לא. No. בא לי. I feel like. בא לי. It's two words. בא לי. And it means I feel like, I want. And you can also use it as a negative. בא לי גלידה. I feel like ice cream. I want ice cream. לא בא לי ללכת לבית הספר. I don't feel like going to school. So it's very useful. Children use it a lot, but grown-ups use it too. די. Enough. Stop. It sounds really bad, but it's harmless. It means enough or stop.
when someone is like bugging you, poking you, like, die, stop it, enough. Yeah. כמה זה עולה? How much is it? כמה זה עולה? How much is it? How much does it cost? מעולה. Awesome. Great. I guess maybe the Hebrew equivalent of the word awesome, it's מעולה. The masculine form is מעולה and the feminine is מעולה. Like, ההופעה הזאת מעולה. This show is awesome. It's great. איך היה הטיול? היה מעולה. How was the trip? It was מעולה. Great, awesome. שלום, אני יערה. בישראל משתמשים בלוח השנה העברי לצד לוח השנה הגרגוריאני, שבו משתמשות רוב מדינות העולם. השנה העברית מתחילה באלף בתשרי, ובתאריך זה חוגגים את ראש השנה, החג המציין את תחילתה של שנה חדשה. ב-2015 חגגנו אותו ב-13 בספטמבר, וב-2016 נחגוג אותו ב-2 באוקטובר. בשיעור הזה נלמד על החג העברי שבו כולנו מתחילים מחדש. אתם יודעים למה אוכלים תפוח בדבש בראש השנה? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. ראש השנה העברי נחשב ליום דין, שבו אנחנו נשפטים על מה שעשינו בשנה שנגמרה, ובו נקבע מה יקרה בשנה שתבוא. המנהג המזוהה ביותר עם החג הוא תקיעה בשופר. בין תפילות החג תוקעים בעוצמה בשופר עשוי מקרן אייל, וכל השופר שנשמע כמו בכי, פותח את הלב ומזכיר לנו כמה חשוב היום הזה. בערב ראש השנה נפגשת כל משפחה לארוחת חג. בארוחה אוכלים מאכלים מיוחדים לראש השנה, כמו גרגירי רימון, דגים מבושלים, תמרים וכינוחים שיש בהם דבש. בני המשפחה מאחלים זה לזה שהשנה החדשה תהיה טובה ושמחה יותר מזו שנגמרה. מכיוון שראש השנה מסמל התחלה חדשה, אחד ממנהגי החג הוא התשליך. ביום הראשון של החג, אחרי הצהריים, הולכים לשפת הים או לנהר, מתפללים תפילה מיוחדת, ומנערים את הבגדים והכיסים כדי לנער מעלינו את החטאים והמעשים הרעים שעשינו בשנה שעברה, וכדי לבטא את הרצון שלנו להיות טובים יותר בשנה הבאה. יש אנשים שנמנעים משינה ביום ראש השנה, כחלק ממנהג ישן, שמתבסס על משפט מהמסורת היהודית. מי שישן בראש השנה, מזלו ישן. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. אתם יודעים למה נוהגים לאכול תפוח בדבש בראש השנה? בראש השנה אנחנו טובלים פרוסת תפוח בדבש ומברכים שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. כך אנחנו מבקשים שהשנה שתבוא תהיה טובה כמו הטעם המתוק של התפוח והדבש. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? איך חוגגים את תחילת השנה החדשה במדינה שלכם? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא! שלום, אני יערה. אחד החגים הכי חשובים בדת היהודית הוא חג הפסח, שנקרא גם חג החירות, כי הוא מציין את שחרור בני ישראל מהעבדות במצרים. את פסח חוגגים במשך 7 ימים באביב. בלוח השנה העברי הוא מתחיל בט"ו בניסן. ב-2015 הוא התחיל ב3 באפריל, וב-2016 הוא יתחיל ב-22 באפריל. בארוחה בערב החג מוזגים כוסות יין לכל האורחים ועוד אחת. אתם יודעים למי מוזגים את כוס היין הנוספת? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם מיהרו מאוד לברוח. הבצק שהכינו לא הספיק לטפוח, ובמקום לחם הם עפו מצות. לכן בחג הפסח נהוג לאכול מצות ואסור לאכול חמץ, כל מאכל שיש בו קמח דגן שעורבב עם מים וטפח. לפני החג מנקים את הבית מכל שריד של חמץ, ויהודים דתיים אפילו שורפים את החמץ בטקס מיוחד. בערב הראשון של החג עורכים סעודה חגיגית,
שאליה מזמינים בני משפחה קרובים ורחוקים ואפילו זרים, כדי שאף אחד לא יישאר לבד בערב החג. הערב הזה והלילה שאחריו נקראים ליל הסדר. לכל עדה מנהגים מעט שונים, אבל דבר אחד משותף לכולם. בערב הזה יושבים סביב השולחן, מספרים על יציאת מצרים, שרים שירי חג וקוראים בהגדה של פסח. ההגדה היא אוסף של תפילות, סיפורים, שירים וברכות הקשורים לחג. ההגדה גם קובעת סדר ארוחת החג, שמורכבת ממאכלים שיש להם משמעות סמלית. במרכז השולחן נמצאת צלחת מיוחדת, שעליה מסודרים כמה מהמאכלים האלה, למשל מרור, ירק מר שמסמל את קשיי העבדות, מצות, כמו אלה שאכלו בני ישראל, וחרוסת, רסק פירות שהמראה שלו מזכיר טיט, חומר בנייה כמו זה שהכינו העבדים העבריים במצרים. כדי שהילדים יישארו ערניים לאורך ליל הסדר, נוהגים להחביא בבית חתיכת מצה, שנקראת אפיקומן, ולתת לילדים לחפש אותה לאורך הערב. מי שמוצא יכול לבקש מתנה. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. למי מיועדת כוס היין הנוספת בארוחת החג? את כוס היין הנוספת מוזגים לאליהו הנביא, שעל פי המסורת מבקר בכל בית יהודי בליל הסדר כשהוא רואה ואינו נראה. הילדים מצפים לרגע הזה כל הערב, ומקווים להבחין באליהו שותה מהכוס. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? בתרבות שלכם יש חג שמוקדש לחירות? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא! שלום, אני יערה. יש חג אחד שילדים ישראלים מחכים לו כל השנה, ובעצם גם מבוגרים. החג הזה הוא פורים, ובו חוגגים את הצלתם של יהודי הממלכה הפרסית מהמזימה של המן הרשע. פורים, שנמשך יומיים, מתחיל בי"ד באדר לפי לוח השנה העברי. ב-2015 חגגנו אותו ב-4 במרץ, וב-2016 נחגוג אותו ב-23 במרץ. בפורים אוכלים ממתק מיוחד. מה הממתק הזה ולאיזה איבר בגוף הוא קשור? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. חג הפורים מבוסס על הסיפור שכתוב במגילת אסתר. לפי הסיפור, אחשוורוש מלך פרס גירש את אשתו ובחר במקומה את אסתר היהודייה. המן, השר הבכיר ביותר בממלכה, תכנן להרוג את כל היהודים, אבל אסתר גילתה את המזימה שלו, ובזכות החוכמה והרגישות שלה, הצליחה להרוס להמן את התוכניות. מאז ועד היום חוגגים היהודים את הניצחון על המן, וקוראים בכל שנה את מגילת אסתר. המנהג הכי בולט בפורים הוא התחפושות. בכל מקום תוכלו לראות נסיכות, אבירים, מכשפות, ליצנים, קוסמים וגיבורי על. את התחפושות לובשים לא רק בערב, אלא גם ביום החג, בבתי הספר, ברחוב ובמקומות העבודה. בפורים צריך לשמוח ולחגוג, ובכל מקום תוכלו למצוא מסיבות רחוב ומצעדים צבעוניים ועליזים. בפורים נהוג גם לתת אחד לשני חבילות של מאכלים טעימים, שנקראות משלוח מנות. את משלוחי המנות נותנים לחברים, לעמיתים לעבודה, ולפעמים גם לזרים, כדי לשמח אחד את השני. מנהג נוסף בחג הוא לתת תרומה לעניים, וכמה שיותר, יותר טוב. בפורים נפגשים כדי לקרוא יחד את מגילת אסתר. בזמן הקריאה מחזיקים כולם רעשנים, ובכל פעם שמוזכר שמו של המן הרשע, מרעישים בכל הכוח. הרעש מסמל את הבוז כלפי המן. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. איזה ממתק אוכלים בפורים, ולאיזה איבר בגוף הוא קשור? בפורים אוכלים מאפה פריך ומתוק שעשוי מבצק ממולא בפרג, ולפעמים גם בשוקולד או בתמרים. הממתק הזה נקרא אוזני המן, כי הצורה המשולשת שלו מזכירה את האוזניים של המן הרשע. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? מתי בפעם האחרונה אתם התחפשתם למישהו אחר? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא!
שלום, אני יערה. ט"ו בשבט הוא חג חקלאי שנקרא גם ראש השנה לאילנות. חוגגים אותו בט"ו בשבט לפי לוח השנה העברי. ב-2015 חגגנו אותו ב3 בפברואר, וב-2016 נחגוג אותו ב-24 בינואר. בשיעור הזה נדבר על היום שבו חוגגים את הטבע. בט"ו בשבט נהוג לאכול משבעת המינים. אתם יודעים מה הם שבעת המינים? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. במסורת היהודית מסופר שכשאלוהים ברא את האדם, הוא הראה לו את העצים בגן העדן ואמר לו, כל מה שבראתי, בשבילך בראתי. אלוהים הזהיר את אדם שלא יקלקל את העולם היפה שברא, כי אף אחד לא יתקן את הנזק. ט"ו בשבט הוא הזדמנות לחגוג את הטבע ולשמור עליו, ולכן מקובל לנטוע עצים בחג. בתי הספר לוקחים את התלמידים לנטוע עצים, ומלמדים אותם לשמור על הטבע ולהעריך אותו. בט"ו בשבט אוכלים הרבה פירות, ובמיוחד פירות יבשים, תמרים, צימוקים, משמשים מיובשים, תאנים מיובשות. למה דווקא יבשים? בעבר, לפני שהיו שיטות קירור, ייבוש הפירות הייתה הדרך היחידה שבה יכלו יהודים שחיו בארצות אחרות לאכול מפירות ארץ ישראל. לפני כ-400 שנה התחיל להתפשט מחוץ לישראל מנהג חדש, סדר ט"ו בשבט. יהודים היו יושבים יחד ואומרים דברי תורה וברכות לכבוד ארץ ישראל ולכבוד כל מה שצומח בה. המנהג הגיע גם לישראל ונמשך עד היום, כשמשפחות רבות נפגשות לארוחה חגיגית שכוללת הרבה פירות, וקוראות יחד ברכות ותפילות לכבוד הטבע. עץ השקד, שנקרא גם שקדיה, פורח מוקדם יחסית, ממש בסמוך לט"ו בשבט. זו הסיבה שהוא הפך לסמל של החג, הוא מופיע בשירי ילדים כמבשר של החג. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. מה הם שבעת המינים שנהוג לאכול בט"ו בשבט? שבעת המינים הם 7 סוגים של גידולים חקלאיים שמוזכרים בתורה וממחישים את הפוריות של ארץ ישראל. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. המסורת היהודית מייחסת להם חשיבות רבה. בחג סוכות, למשל, תולים אותם בסוכה. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? איך התרבות שלכם חוגגת את הטבע? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא! שלום, אני יערה. את ל"ג בעומר חוגגים בישראל לזכר כמה אירועים שהתרחשו במאה השנייה לספירה. מרד בר כוכבא ברומאים, פסיקת המגפה שהרגה אלפי תלמידים של רבי עקיבא, ופטירת רבי שמעון בר יוחאי, רב חשוב ומאבות תורת הקבלה. בשיעור הזה נדבר על החג שבו כל ישראל מוארת. ילדים ישראלים רבים משתתפים בטקס מיוחד בל"ג בעומר. איך קוראים לטקס הזה ומה עושים בו? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. המנהג המוכר ביותר של ל"ג בעומר הוא המדורות. יש כמה הסברים למנהג. ההסבר הראשון קשור למרד בר כוכבא. המורדים שהונהגו בידי בר כוכבא הדליקו אש על ראשי הערים כדי להפיץ את הידיעה על פרוץ המרד. לזכר האש הזו מדליקים מדורות בחג. ההסבר השני קשור לרבי שמעון בר יוחאי. מספרים שבליל מותו היה הבית של רבי שמעון מוקף באש, שלזכרה מדליקים מדורות. ילדים ובני נוער ישראלים מתחילים להתכונן למדורה שבועות לפני התאריך המיועד, ויוצאים יחד לאסוף קרשים. בערב החג נפגשים כולם, מדליקים את המדורה, צולים בתוך תפוחי אדמה ומרשמלו, יושבים סביבה ומשחקים משחקים, ולפעמים גם שרים שירים ומנגנים בגיטרה. הרבה פעמים המדורה נמשכת עד אור הבוקר. מנהג נוסף של ל"ג בעומר קשור גם הוא לרבי שמעון בר יוחאי, רב שהתנגד לשלטון הרומאי בארץ ישראל, ושנחשב לאחד מאבות תורת הקבלה. קברו של רבי שמעון נמצא בהר מירון, ובכל שנה בל"ג בעומר עולים להר מירון עשרות אלפי אנשים, לציין את יום פטירתו של רבי שמעון בחגיגה גדולה שנקראת הילולת בר יוחאי.
החוגגים מדליקים מדורות, שרים, רוקדים וקוראים בספר הזוהר, ספר היסוד של תורת הקבלה. את ל"ג בעומר חוגגים בתאריך העברי י"ח באייר. לפי פרשנים מסוימים, בתאריך זה גם התחיל המבול. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. מהו הטקס המיוחד שבו משתתפים ילדים ישראלים רבים בל"ג בעומר? יהודים מסורתיים רבים נוהגים לא לספר את שיער ילדיהם עד לגיל 3. כשהילד מגיע לגיל 3, לוקחים אותו להילולת בר יוחאי בהר מירון, ושם מספרים אותו בטקס חגיגי שנקרא חלקה. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? גם בתרבות שלכם יש מנהגים שקשורים לאש? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא. Shalom, אני יאנה. נעים מאוד. Hi, I'm Yana. It's a pleasure to meet you. In this series, we're going to learn basic Hebrew expressions. It's super easy, and it only takes 3 minutes. In this lesson, you are going to learn how to introduce yourself in Hebrew. In Hebrew, there is no formal and informal language. You can use this introduction in both cases, and keep it simple. However, in Hebrew, there is a difference between male and female language. Let's first see how Israeli people introduce themselves in a simple way. Shalom, ani Yana. Na'im meod. Hi, I'm Yana. It's a pleasure. Shalom, ani Yana. Na'im meod. Start by saying Shalom, ani, then saying your name. Shalom, ani Yana. Finally say Na'im meod. Shalom, ani Yana. Na'im meod. And now let's see the same sentence if you wish to be more specific in addressing the person you are introduced to. If you're introducing yourself to a woman, you should say, Shalom, ani Yana, na'im meod lehakir otach. Hi, I'm Yana. It's a pleasure to meet you. Shalom, ani Yana, na'im meod lehakir otach. If you are talking to a man, you should say, Shalom, ani Yana, na'im meod lehakir otcha. Hi, I'm Yana. It's a pleasure to meet you. Shalom, ani Yana, na'im meod lehakir otcha. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at this together. The last part of the introduction has been changed based on the gender of the person you are talking to. Shalom, ani Yana, na'im meod lehakir otach for a woman versus Shalom, ani Yana, na'im meod lehakir otcha for a man. Ani, in this case, has not been changed, and in both cases stands for I am, regardless of your gender. The last sounds of the last word changes, however. Otach, if you are talking to a woman, and otcha, if you are speaking to a man. One more time. The simple way to introduce yourself in Hebrew is Shalom, ani Yana, na'im meod. In case you want to personalize the greeting, you say Shalom, ani Yana, na'im meod lehakir otach. Shalom, ani Yana, na'im meod lehakir otcha. Now it's time for Yana's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Israel. If you don't want to worry about using the right word for men and women, just say na'im meod, as I said at the beginning of this lesson. There is no cultural importance if you add the last part to the introduction. It just makes the sentence more complete. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying toda. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Israel. אתם מוכנים? Are you ready? אז בואו נתחיל. So let's start. The most used greeting is Shalom. Shalom. We also saw it in the first lesson. Shalom simply means hi or hello. It can also mean goodbye. We use it when we meet, but also can use it when we part. Shalom means something like peace, so it makes the greeting very special. It is common to say shalom in both informal and formal situations, and at any time of the day. In the morning, you can also greet people with Boker Tov. Boker Tov.
which means good morning. Boker is morning, and tov is good. During the evening, we also say Erev tov. Erev tov. Erev is Hebrew for evening, so Erev tov means good evening. Boker tov and Erev tov are used when we meet someone, but when we leave, we don't say them again. Another way to say goodbye in Hebrew is lehitraot. Le-hit-ra-ot. It is actually more common to use lehitraot than shalom when leaving. But most people in Israel just say bye. Bye! Now you can greet people in many different ways in Hebrew. Let's review them all again. When meeting people in formal and informal situations, shalom. In the morning until the afternoon we say boker tov, and in the evening erev tov. When living in any situation, lehitraot, or simply bye. It's easy, isn't it? Now it's time for Yana's insights. In formal situations, Israeli people commonly greet each other by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we kiss each other on one cheek. Don't be afraid to do it with your Israeli friends. It's normal. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Hebrew. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Hebrew, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if the answer is no. As already mentioned in previous lessons, in Hebrew there is a difference between male and female speech. So if you want to ask a woman, say, את מדברת אנגלית? את מדברת אנגלית? In Hebrew, verbs change depending on the pronoun that is used, according to the gender of both the speaker and the addressee. At, in this case, is the female pronoun for you. So the verb medaberet, which means speak, refers to a female. For example, if I said, I speak English, it will be אני מדברת אנגלית. אני, as we learned already, means I am. Ani is the only way you can say I am in Hebrew, regardless of one's gender. Then, medaberet is the female conjugation for speak or speaking. So, ani medaberet אנגלית will be used only by a female speaker. On the other hand, if you're asking a man if he speaks English, you say, אתה מדבר אנגלית? אתה מדבר אנגלית? Ata in this case is the male pronoun for you. So the verb medaber, which means speak, refers to a man only. So if you're a man and want to say, I speak English, it will be אני מדבר אנגלית. It is important to notice that in Hebrew the pronoun and the verb change according to female, male, and also to singular or plural of the same sentence. So basically there are 4 ways to say each phrase. But don't worry, we will talk more about that later. For now, please only remember that you can use both את מדברת אנגלית and אתה מדבר אנגלית only if you're addressing one person. So let's review them once again. את מדברת אנגלית if you're asking a woman, and אתה מדבר אנגלית if you're asking a man. Adding סליחה, excuse me, the sentence becomes even more polite. סליחה, את מדברת אנגלית? סליחה, את מדברת אנגלית? Or, סליחה, אתה מדבר אנגלית? סליחה, אתה מדבר אנגלית? The responses you will receive could be one of these 3. כן, yes, כן. קצת, a little. קצת. לא, אני לא מדבר אנגלית. Or, לא, אני לא מדברת אנגלית. No, I don't speak English. לא, אני לא מדבר אנגלית. לא, אני לא מדברת אנגלית. To make every sentence negative in Hebrew, you only have to add לא before the verb, which simply means no. It's easy, isn't it? Now it's time for Yana's insights.
For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Israeli people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute Anglit with Russit for Russian, Italkit for Italian, Sfaradit for Spanish, and Germanit for German. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Hebrew, including slicha and ani mitzta'eret, ani mitzta'er. In this lesson, we are going to learn numbers in Hebrew. Yes, numbers, misparim, from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes, ב3 דקות. You already know the first number from last lesson and can make a full sentence. Do you remember? קפה אחד, בבקשה. Ready? Let's start. אחד. אחד. שתיים. שתיים. שלוש. שלוש. ארבע. ארבע. חמש. חמש. שש. שש. שבע. שבע. שמונה. שמונה. תשע. תשע. And עשר. עשר. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Ready? אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. עשר. Great job. What is before אחד? Do you know? It's אפס. אפס. You don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Hebrew. Let's try together. We'll use the phrase המספר שלי הוא, which means my number is. המספר שלי הוא. המספר שלי הוא 337 122 49 68. Can you read it by yourself? 3 3 7 1 2 2 4 9 6 8. Perfect. Now it's time for Yana's insights. When you travel in Israel, it's a good idea to start paying attention to the bus numbers, street numbers, dates, hours, and the local money, the shekel. It's the best practice to remember. You can start now if you are at your hometown to practice Hebrew numbers in your daily life. In the last lesson, we learned how to count in Hebrew. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy today. We're going to learn how to go shopping in Israel. Before we go, you need to know how to say how much is it. כמה זה עולה? כמה זה עולה? כמה is how much. זה is this for an object. And עולה is costs. Are you ready to go shopping? Let's go! You see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs. The first thing to say to a shop clerk is סליחה. Do you remember what that means? Excuse me. סליחה, כמה זה עולה? סליחה, כמה זה עולה? You don't even need to know the name of each thing you are interested in. You can just use זה, which means this. So it's super easy. Usually the clerk will answer by only saying the amount it costs. For example, 89 שקל, 30 שקל, 100 שקל, etc. What number is 89? I'm not telling you.
Okay, it's 89. 89 shekel. It costs 89 shekel. Now it's time for Yana's insights. A quicker way to ask how much is kama ze, which literally means how much. Even when you ask for a coffee at the counter, you can ask the cashier. קפה אחד בבקשה, כמה זה? One coffee please. How much is it? קפה אחד בבקשה. כמה זה? When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them.
Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example, you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hebrew ebook before it's gone.